Good morning. In today's part, we'll see the enthalpy change for atoms and molecules. Last time it was enthalpy change taking place in different types of physical transformation, physical changes. But here we'll be seeing enthalpy change taking place in atoms and molecules. So we'll go for the definitions. First is enthalpy of ionization. How do we define it? Enthalpy change taking place when 1 mole of gaseous atom forms a gaseous cation by loss of electron. Example, Na in gaseous state forms Na plus cation by loss of 1 electron. How do we give the symbol? The symbol can be given as delta H of ionization. This becomes the symbol of enthalpy of ionization. Next definition is of electron gain enthalpy. Enthalpy change taking place when 1 mole of gaseous atom gains electron and forms anion. Example, Cl in gaseous state gains 1 electron and forms Cl minus. So atom is converted into anion here. This is electron gain enthalpy. It is given as delta H and Eg, electron gain enthalpy. Next part comes is enthalpy of atomization, given as delta H atom, ATOM, atomization. Definition comes as enthalpy change taking place when 1 mole of gaseous substance gets converted into atoms. आता substance म्हणजे काय आहे इथे? Substance is nothing but here molecule. The gaseous molecule 1 mole is getting converted into atom. Now 1 mole concept you are knowing that 1 mole is nothing but the molar mass of the substance in grams. That 1 mole of a molecule is forming its atom. It is getting divided into atoms. It is getting broken down into atoms. Example, Cl2 in gaseous state forms 1 Cl and second Cl atom. The value of delta H, enthalpy change of atomization, is given as plus 242 kilojoules per mole. Same way we can have example of CH4, methane. It can be broken down as carbon plus 4 hydrogen atoms. The values given here. Now if I want to break the molecule of methyl alcohol, that is methanol, it can be written as C plus O plus 4 times H. You cannot write here 2 times H2. काही जण म्हणतील की आम्ही इथे 4 times H ला आम्ही 2 times H2 लिहू. That is not correct because हे 2 times H2 म्हणजे हा पण एक मॉलिक्युलच झाला. तुम्ही म्हणताय की आम्हाला atoms मध्ये ब्रेकडाऊन करायचं आहे तर H2 तर हा मॉलिक्युलच आहे म्हणून you have to write it as 4 times H. H म्हटल्यानंतर it is atom झाला तो. So 4 times H असा enthalpy of atomization comes like this. Next is enthalpy of solution, given as delta H of solution. How do we define? When 1 mole of a substance, enthalpy change taking place when 1 mole of a substance is dissolved in specified amount of solvent. तर इथे काय concept आले? Solution form करायचं आहे तर you require a solute and a solvent. The substance is nothing but the solute. आपलं solute आहे ते आपण एक specified amount, एक particular amount च्या solvent मध्ये dissolve करणार आणि आपल्याला solution मिळेल. त्यावेळेला जी काय enthalpy change is taking place, that is said to be enthalpy of solution because आपला solution form होणार आहे. Solute solvent मध्ये add केला आपल्याला solution मिळणार आहे. Example काय दिलंय? NaCl solid in aqueous medium, that is water, forms NaCl aqueous. काय इंडिकेट करतोय की NaCl हा पूर्णपणे आता कशामध्ये गेलाय? aqueous medium मध्ये गेलेला आहे आणि इथे काय होता? NaCl was present in solid state. मग या केस मध्ये the enthalpy of solution is given as 4 kilojoules per mole. See, you might have noticed की आपण कुठलाही रिएक्शन एंथॅल्पीचा देताना रिएक्शन लिहून त्याच्या समोर आपण डेल्टा एच ची व्हॅल्यू टाकतोय. दिस इज अ रूल, दिस इज अ वे ऑफ रायटिंग एंथॅल्पी चेंज की रिएक्शन लिहिणार आणि त्याच्या समोरच लगेच त्याची डेल्टा एच ची व्हॅल्यू येणार त्या रिएक्शनची. पॉझिटिव्ह मध्ये असेल व्हॅल्यू तर इट इंडिकेट्स दॅट द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक and negative मध्ये value it indicates the reaction is exothermic. बस आता see the reaction looks so simple
की सॉलिडला आपण वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केला आणि आपल्याला ॲक्वस सोल्युशन मिळाला त्याचा. बट द स्टेप इज नॉट, दिस प्रोसेस इज नॉट सो सिम्पल, बट इट इज टेकिंग प्लेस इन 2 steps. सो आय हॅव रिटन हिअर की आयनिक कंपाऊंड ड्युरिंग रेझोल्युशन हॅज 2 steps. त्याच्यामध्ये फर्स्ट स्टेप काय आहे, फर्स्ट स्टेपमध्ये जे काय आपला सॉल्ट आहे त्याचा आयनायझेशन होणार. सो सॉल्ट जनरल फॉर्म्युला वी हॅव टेकन इट ॲज mx फॉर्म्स m प्लस अँड x मायनस. त्याचं आयनायझेशन होणार. द एन्थॅल्पी चेंज टेकिंग प्लेस ड्युरिंग आयनायझेशन इज कॉल्ड ॲज crystal lattice enthalpy. Crystal lattice enthalpy, or you also say it as ionization enthalpy here, or crystal lattice enthalpy. And second step मध्ये जे काय ions form झाले, positive ions and negative ions, those ions are hydrated with water molecules. म्हणजे या ions मध्ये आता water molecules add होणार, associate होणार. They'll get associated with water molecules and a complex will be formed. So m plus x times H2O gives m H2OX and a positive ion here. So metal ion with water, whole thing is forming a positive ion. X minus halide y times water molecules घेणार and it will form x H2O y times and minus charge on the top. x चा minus charge हा आलेला. हे 2 इक्वेशन्स मला काय दाखवतात की जे आयन्स फॉर्म झाले, दोज आयन्स आर नाव असोसिएटेड विथ वॉटर मॉलिक्युल्स. आणि आता वॉटर मॉलिक्युल्सशी असोसिएट झाले म्हणजे ते वॉटरमध्ये आता मिक्स झाले. दे हॅव गॉट मिक्स्ड विथ वॉटर मॉलिक्युल्स अँड नाव द सोल्युशन इज रेडी. द सोल्युशन गेट्स कम्प्लीटेड इन दीज 2 steps अँड नाव यू गेट what एन्थॅल्पी ऑफ सोल्युशन. सेकंड स्टेपमध्ये हायड्रेशन होताना एन्थॅल्पी चेंज जी झाली दॅट इज कॉल्ड ॲज एन्थॅल्पी ऑफ हायड्रेशन. फर्स्ट स्टेपमध्ये एन्थॅल्पी चेंज इज कॉल्ड ॲज एन्थॅल्पी चेंज ऑफ क्रिस्टल लॅटिस एन्थॅल्पी, or you call it as enthalpy of ionization, and second case मध्ये it is called as enthalpy of hydration. So you call delta H of solution solvation. Delta H of solvation or solution becomes equal to delta H of ionization, म्हणजे nothing but crystal lattice enthalpy plus delta H of hydration. या दोन्ही स्टेप्सचा ऍडिशन म्हणजे आपल्याला एन्थॅल्पी ऑफ सोल्युशन मिळणार, और सॉल्वेशन. एन्थॅल्पी ऑफ सोल्युशन you will get it by addition of these two. So आता what must be remembered की या केसमध्ये तुम्हाला एक पण इक्वेशनची व्हॅल्यूज लर्न करायची गरज नाही. इक्वेशन्स आर जस्ट गिवन फॉर एक्झाम्पल. हे व्हॅल्यूज डेल्टा एचचे किती व्हॅल्यूज आहे हे लर्न वगैरे करायची काही गरज नाही. ओनली यू आर सपोज टू लर्न द डेफिनेशन्स. You get definitions in exam. You define enthalpy of atomization. So only the definition should come. What is important definition? I told you 1 mole of a substance. This word is very important when you're writing the definition of all enthalpies. Enthalpy of fusion, sublimation, enthalpy of ionization. All these deal with what? 1 mole of a substance. That word is very, very essential to write the definition.